Gravar na crowd. Beleza, gravando, turma? Noite, Bom. pessoal. Vai lá, Lucas, fica à vontade. Desculpa. Não, eu tô intrometido hoje. Vocês que estão tocando evento aí. Não, você é o pai da criança, bicho. Quem tem filho feio que embale. Ainda falei pra que me colocar hoje, tá vendo tão bem o negócio. Vamos, É vamos isso. fazer. Boa noite, pessoal, todo mundo que está nos ouvindo aí, participando do evento. Esses dias, acabei abandonando aqui, mas deixei em boas mãos. E aí hoje eles insistiram para entrar, cá estou. Vamos tentar manter o nível do evento aqui. Bom demais ter você por aqui, Lucas. Boa noite, pessoal. Mais um dia aqui do SOC Brasil Week 2022. Programação intensa, né? Fala aí, Bruno. Programação intensa, galera. Obrigado por estar mais uma noite aqui conosco. E como sempre, né, já não é de toda novidade, tivemos problemas, né? Como sempre, só mais uma vez, área de operações, sabe como funciona, incidentes sempre acontecendo. E nosso convidado, né, programado para as 8 horas da noite, teve um pequeno incidente também. É um incidente não tão crítico, graças a Deus, né? Mas é uma pequena turbulência aérea, ele vai precisar de alguns minutos a mais para entrar aqui conosco. Então, a gente resolveu antecipar e dar para vocês aqui um bom e velho chá de cadeira, para a gente bater um papo inicial, fazer uma resenha antes da entrada do nosso amigo, do Jow, que vai conversar com a gente muito sobre o chá de cadeira, né? Que ia ser no final, Oi? a gente só mudou, né? Que ia ser no final. Você botou o chá de cadeira para frente em vez de no fim, né? Então, é sempre surpresa, né? Que se a gente fala que vai ter o convidado antes e depois a gente faz o chá de cadeira, a galera vai embora, né? Aí a gente botou o chá de cadeira na frente para eles terem que ouvir a gente antes de chegar o convidado. Então, para quem está aqui conosco, se ferraram um pouquinho nesse momento. Bom, galera, mas brincadeiras à parte. Nosso amigo vai atrasar um pouquinho. Nosso amigo vai atrasar um pouquinho, ele teve alguns contratempos aí na passagem aérea dele, mas a gente está aqui para bater um papo com vocês, né? Então fique à vontade para interagir com a gente no chat. A gente está vendo aqui o chat. Utilizem também a função do Q&A, mais especificamente, né? Do Question and Answer, mais especificamente, para fazer uma pergunta específica, que a gente tenha que controlar ali a resposta. Mas a resenha é muito bem-vinda aí no chat do Zoom para a gente bater um papo. E nesse começo aqui, como a gente também está notoriamente sem assunto, vocês estão percebendo isso? Não, assunto a gente tem, cara. Assunto nós temos. A gente só está escolhendo o jogo. A gente só está escolhendo o jogo, né? Daqui a pouco a gente começa. Mas a ideia é assim, a gente falar um pouquinho, né, nesse começo, do que é o SOC Brasil, né? Esse programa, esse projeto, que foi iniciado, né, uma sementinha muitos anos atrás e regado praticamente com chuva aqui do Nordeste, né, que era um pouquinho de água, uma vez por mês e tal, que a gente conseguia colocar já há alguns anos, né, trazido pelo nosso amigo Lucas Bert, que iniciou o projeto, e eu me apaixonei pelo projeto. O Ivan está aqui conosco também, trabalhando já há muito tempo nesse projeto. A gente está com o Kramer também, e hoje não pôde estar aqui conosco, mas que é um participante assíduo, Kleber, Ramiro. Então, tem uma galera que está trabalhando bastante para trazer esse tipo de conteúdo para vocês, para discutir com vocês e a gente promover, né, o lado de defesa cibernética nesse nosso mercado e ajudar quem a gente puder ajudar, né? Qualquer pessoa, qualquer coraçãozinho que a gente tocar para responder um mero incidente que seja de uma impressora que não conseguiu imprimir, já está nos ajudando, né? Já é algo mais do que a gente tinha previsto. Então, assim, a gente queria falar um pouco para vocês do que a gente já fez esse ano, né? E falar um pouco do tipo de atividade do SOC Brasil. Então, o SOC Brasil faz diversas atividades dentro, por exemplo, do grupo de Telegram que a gente tem para discutir, para promover assuntos de segurança. A gente tem as lives promovendo conteúdo. A gente tem esse programa de fim de ano para tentar sintetizar, né, muito desse trabalho que a gente faz. E a gente está planejando
algumas atividades para o próximo ano, como, por exemplo, um novo site, que eu ouvi dizer que o Lucas está trabalhando, né? Um novo site do projeto. Algumas novidades também de conteúdo. A gente até conversou na terça-feira com o Rob. A gente está desenvolvendo, né, uma tradução do SOC CMM, por exemplo, para português, para tentar ajudar a nossa comunidade. Eu acho que isso tudo é bem interessante. E a gente também faz alguns trabalhos mais próximos das empresas, né? Então, esse ano a gente já fez alguns trabalhos ali junto a campanhas de conscientização dentro de empresas, de organizações. A gente hoje fez, inclusive, né, um webinar bem legal, né, um tabletop bem legal no Ministério da Saúde do Brasil. É Né? isso aí. Foi trazido aqui pelos nossos relacionamentos, então um trabalho bem legal já numa situação aí mais de governo. A gente fez um trabalho junto da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, esse ano também, na campanha de conscientização, no grupo Allianz Seguros, né, e outras empresas, que a gente promove conteúdo de segurança. Então, sempre que vocês quiserem, fica à disposição para procurar a gente, que a gente faz a maior questão de trabalhar com vocês nesse tipo de conscientização e engajamento. Tá bom? Lucas, fica à vontade de falar um pouquinho aí do projeto, o que te motivou, o que te tirou da cadeira para trazer esse projeto. A gente sabe que trabalhar com projeto comunitário nunca é fácil, né? É sempre algo de muito longo prazo para ter algum retorno, ainda que não financeiro, mas algum retorno aí de participação da comunidade. A gente sabe que é uma coisa que leva tempo. Então, fala um pouquinho para a gente o que te motivou a engajar nesse projeto. Na verdade, até agora eu não levantei da cadeira, né? Estava tudo sentado, né? Tudo por trás do computador sentadinho aqui. Mas a ideia veio através de em algum momento ali que eu inventei de abrir empresa, acabei falindo, mas ali dali surgiu, acho que muito ali de refletir e falar, não fiz a coisa errada e sim da forma errada. Então era algo que eu estava vendo ali que precisava de um envolvimento de SOC no mercado e tudo mais, e eu achei que a ideia na hora seria abrir uma empresa ali. E depois que acabou dando tudo errado, eu vi que não dava para fazer o que eu queria, só que de outra forma, ajudando as pessoas e tudo mais. E foi daí que surgiu o SOC Brasil. Então, nós ficamos acho que o primeiro ano, eu fiquei populando ali sozinho, e para uma pessoa ver, para duas pessoas verem. Fizemos um evento de final de ano, logo no primeiro ano, teve acho que 6 pessoas. O legal é que foi a família. Que, tipo, fez um churrasco, tinha 15 pessoas, era 6 pessoas da comunidade, o resto era família. Mas foi legal, começou ali alguma coisa que, pô, é legal. A gente começou com 0 em 2019 e terminamos o ano com 100 pessoas. Pô, naquele momento era bem legal, 100 pessoas, bacana. Aí em 2020, aí quando conheço o ser humaninho guerreiro, veio a pandemia e tudo mais, e a gente, não, vamos tentar fazer algumas outras formas e tudo mais. Aí começa a mais alguém começa a abraçar isso, aí começa a ajudar, aí a gente vai daqui, vai dali, tenta isso, dá errado, tenta aquilo, dá certo, e a gente foi indo, e aí começou a crescer um pouco, a gente finalizou o segundo ano, acho que com 1.000 pessoas, então já deu um belo salto. Aí 2021, a gente manteve ali do nosso jeito, ainda meio trancos e barrancos, e aí 2022, acho que agora a gente começou a ganhar alguma visibilidade. Nós estamos hoje com 10.000 pessoas. Começou dali 2019 zerado para assistir uma pessoa e tudo mais. Então a gente tem mais de 10.000. Então, como o Bruno comentou ali, é legal porque hoje já vem nem CNI, a Allianz Seguros, Ministério da Saúde, vem algumas instituições que vão fazer campanha de conscientização, que vão fazer alguma coisa na empresa. Fala, pô, a gente precisa de alguns malucos para falar, nos ajudar aqui com conteúdo, e acaba nos procurando. Alguns são por relacionamento, mas boa parte também veio simplesmente do nada, por assim, comunidade é legal, vamos conversar com alguém lá e ver como funciona. E aí hoje tem eu, Bruno, Ivan, o Kramer aí de formas mais ativas encabeçando o projeto, e tem hora que um vai, tem hora que o outro vai, assim a gente vai intercalando, e estamos organizando melhor para ano que vem, sim, ganhar uma estrutura.
vai continuar desse jeito nosso, meio bagunçado, meio fazendo ali no improviso e tudo mais, porque eu acho que é meio que a nossa cara, se a gente planejar muito, não é muito a nossa cara. E engraçado isso, né, Lucas? Porque, assim, toda vez que no começo a gente começava a discutir, pô, vamos fazer uma coisa mais planejada e tal, nunca dava certo, né? Sempre tinha alguma coisa que não andava direito. Às vezes eu lembro quando a gente no começo fazia link ali usando o Meet, aí o Meet não funcionava, travava no browser, dava um problema, a galera não entrava. Internet saco, aí tinha que passar o link para acessar no seu. Aí acessava o link de um, outro de um fazer. Aí a gente inventava, quer saber de uma coisa? Vamos fazer aqui, se uma pessoa assistir, assistiu, se não assistir, não assistiu, beleza. E aí começou a bombar, né? Começou a galera a interagir, gostar, curtir, e a gente percebeu que assim, esse tema de segurança é um tema extremamente complexo, é um tema extremamente chato, cansativo, e que se a gente não fizer de uma maneira divertida, vai ser só mais alguém enchendo o teu saco durante o dia ali para falar de um tema de segurança, né? E a gente não quer isso. A gente quer trazer o lado também engraçado, também um lado mais motivacional, de afinal de contas, para que de acho a gente sai de casa, a gente acorda do dia e alguém decide, igual Ivan, vamos fazer um tabletop sobre incidente de ransomware. Ou seja, vamos simular a resposta de um incidente de ransomware. Para que, Ivan? Tu vai inventar isso, meu amigo? Não inventa essa presepada. Quando isso acontece de verdade, eu já não quero trabalhar no de verdade. Tu quer que eu faça o simulado ainda? Pelo amor de Deus. O Ivan... É loucura que a galera topa, né? A galera... Não bateu maluco igual a gente aí, ó. Ele é um dos mais frescos ali do time, né? Chegou mais recente. E eu lembro quando ele chegou, ele falou, então, cara, mas é que eu tenho uma linguagem não muito séria e não sei o quê. Cara, tá em casa. Porque a gente é assim, não é tipo, estamos... Não, nós somos assim. Nossos posts sempre assim, então acho que não adianta a gente tentar moldar por formalismo. A gente não tem formalidade. Então acho que acaba ganhando a nossa cara. Eu me lembro da newsletter lá que eu de vez em quando, aquela newsletter bastante irregular lá do LinkedIn, né, de Tédio Ninguém Morre, né, que traz um pouco de humor e tudo, né, e eu falava justamente disso, falei, olha, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para fazer parte desse projeto, porque, cara, assim, eu boto um pouco de humor, acho as coisas, sei lá, em segurança tudo meio serião, meio chato, assim, acho mais legal quando a gente está um pouco mais descontraído, né, aí o Lucas falou, cara, então, falando da newsletter, eu pensei que de repente a gente não podia pegar esse teu conteúdo aí, cara, e botar no nosso formato aqui e já divulgar para a galera. Eu falei, porra, esses caras são do meu. Esses caras estão na minha. Exato, velho. Encontrei minha turma aqui, né? Cara, a melhor coisa ali da ideia da newsletter, né? Assim, fazer uma newsletter regular, todo mundo faz, pô. Todo mundo quer fazer. Né? A newsletter certinha, sai todo dia ou toda semana, a gente já espera e tal. Pô, o negócio ali de Tédio Ninguém Morre é porque não sabe se vai ter. Eu não sei se essa semana vai ter, se não vai. Um pouco de tempo para ter tédio, né, cara? Exato, cara. Se for para ter todo dia, não dá tédio. Né? Então, exatamente. Não tem graça também, pô. Está aqui para trabalhar com a expectativa. Galera, obrigado aí por estar aqui conosco. Fique à vontade para comentar. Ó, o Henrique meteu o prego aqui. Aí, ele já jogou na Vera aqui uma pergunta para a gente discutir, que é, na nossa opinião, para vocês aí, para mim também, qual é o melhor CIEM com que vocês já trabalharam e por quê? Melhor sim é o que funciona. Próximo. Melhor sim é aquele que a gente sabe mexer. Exatamente. Parabéns, velho. Eu também acho mesmo. Aprendi ou não aprendi? Melhor sim, meu amigo, é aquele que eu sei operar, comigo funciona, eu sei fazer os paranauê com ele. Tinha um amigo meu que era um mestre do grep, né? Bom e velho grep ali, no sysadmin. Cara, ele conseguia fazer umas mágicas com grep, com AWK, com scripts ali em shell, que eu nunca consegui fazer com CIEM. Então eu falei, velho, tá funcionando? Deixa assim, velho, deixa quieto, tá de boa. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Então é o mesmo conceito ali
linguagem de programação, né? Tipo, qual é a melhor linguagem de programação? Cara, qual que você sabe programar? Eu sei programar em PHP. Então, funciona. Beleza. Então, toca o barco aí. Eu sei programar em Java. Legal. Eu sei programar em Ruby. Não, mas eu não quero Ruby. Eu quero que tu desenvolva em C. Aí vai dar ruim. Então, pega um cara que sabe mexer em Splunk e joga ele no QRadar, vai dar errado, velho. E vice-versa, entendeu? Então, o que vocês souber operar, o que estiver funcionando para você, o que for mais fácil para você, eu vou começar do zero, não sei nenhum. Cara, testa 1, 2, vê qual que você se adapta mais e segue em frente. Eu diria assim, eu atualmente trabalho numa empresa que tem uma solução de XDR, e aí eu com alguma constância eu vejo no mercado assim, os clientes falando, pensando, né, não se propondo, vamos substituir o CIEM por um XDR. Não é exatamente isso, mas já começando a pensar nessa possibilidade, porque hoje em dia existe muito overlap de feature, né? E nas ferramentas, principalmente. Então, você tem ali características de SOAR no XDR, você tem características de SOAR dentro do CIEM, você tem o SOAR sozinho, né? Então, você acaba tendo algumas características em diferentes tipos de ferramenta. E eu acho que tem que ter muito uma avaliação daquilo que faz sentido para o teu negócio mesmo, né? Para a quantidade de pessoas que eu tenho, para o tipo de conhecimento que eu tenho dentro do time, né? E aí, assim, se um XDR vai cumprir o papel que você quer, tudo certo. Por que não? Entendeu? Agora, cara, eu quero alguma coisa, quero ter um controle maior dos casos de uso, quero ser capaz de desenvolver meus próprios casos de uso e tudo. De repente, uma outra ferramenta, CIEM, alguma coisa que der uma flexibilidade maior, posso fazer mais sentido. Mas é para o teu caso, né? Não é para o caso geral, né? Então... semana passada terminou nosso primeiro treinamento de como desenhar um SOC. E aí eu acho engraçado que eu falo para o pessoal, não existe certo e errado. E aí eles começaram a entender isso na prática, era uma RFP. A brincadeira do treinamento é você responder uma RFP no final do treinamento. Boa. É o mesmo ambiente. Para todo mundo, eram 7 grupos. Todo mundo tem o mesmo documento. Chega no final, cada um com uma topologia. Sai diferente, né? Um com preço, sai diferente. Cada um com serviço. Cara. E você fala, mano, é o mesmo ambiente. Por quê? Porque um quer um lado mais simples, o outro mais complexo. O outro... Então, assim, você tem que entender se o seu ambiente... Pô, às vezes eu tenho 500 pessoas na empresa, meia dúzia de servidor. Coloco um Open e me atende. Mas o QRadar é melhor. O Open é melhor. Ele me atende completamente, eu estou gastando só o hardware. Então, ele é melhor. Então, varia muito de ambiente para ambiente, de estratégia para estratégia. E é engraçado isso, né? Quando, às vezes, e isso, inclusive, quando a gente está do outro lado, né? Da moeda, quando a gente é um cliente final, isso, ao mesmo tempo, fica extremamente difícil de você comparar, né? Digamos, eu, quando era tomador de serviço, eu, quando já trabalhei numa empresa final, Joãozinho veio com uma proposta X, Mariazinha veio com uma proposta Y, para a mesma RFP, para o mesmo escopo, vamos dizer assim, de alto nível. Cara, como é que você compara? Um que vem com uma proposta, sei lá, na ordem de milhões, outro com na ordem de 1.000, um traz serviços, né, considerando serviços de monitoração, outro já traz serviços de pentesting, de gestão de vulnerabilidade. Né? Então, assim, isso é interessante a gente ver. Por quê? Porque segurança não tem certo ou errado, é uma estratégia. Você tem uma dor, você tem um desafio. Esse desafio, esse caminho para a segurança, na cabeça de um pode ser por um lado, na cabeça de outro pode ser por outro lado. E, de novo, cara, a única coisa que eu particularmente acho errado é você, não ter uma estratégia, não ter um caminho. 2, você titubear do seu caminho. Da feita que você definir um caminho, vai em frente. Não volta. Não fica pensando, mas e se vou dar um passo atrás aqui para ir para lá porque eu acho que o caminho do outro é melhor. Parece a gente quando está na fila do banco, que toda hora quer ir para a fila do lado, porque acha que a do lado está mais rápido, e aí no fim a gente sempre é pior, né? E a gente a outra sempre anda rápido. Porque a do outro sempre está mais rápida, sabe? Então, para mim a sensação é a mesma. É que você olha para o vizinho e fala, tá usando o QRadar, eu vou usar. Não, tem um ambiente dele, pô. E aí tem coisas, né, que a gente não... É muito difícil você botar no papel, né? Que é, por exemplo, por que o vizinho está usando o QRadar?
Pode ser porque ele já tem um contrato gigantesco com a IBM, que o QRadar para ele saiu de graça. Ponto. Sim. E isso foi uma das estratégias que ajudou ele a definir por que o QRadar. Pode ser que você tenha um contrato gigantesco com um outro fabricante que para você é interessante usar o outro fabricante. Então não tem a ver só com a estratégia também técnica, tem a ver com a estratégia de como que você abraça, né? Tipo assim, com R$ 100 no bolso, o que eu consigo fazer se eu for para a direita e consigo fazer se eu for para a esquerda? Às vezes, com R$ 100 eu consigo fazer mais indo para a direita do que eu consigo fazer indo para a esquerda, porque para a direita eu tenho uma facilitação, já tenho uma aceleração, eu já tenho algum facilitador, algum parceiro que facilita esses meus R$ 100. Então, com R$ 100 eu abraço mais segurança indo para cá do que para cá. Então, acho que às vezes é essa estratégia que a gente tem que... E o caminho de preencher, né? Primeiro com a tecnologia, para depois procurar uma estratégia, nunca dá certo, né? Não. Então, assim, cara, primeiro eu vou encher aquele feature, depois eu vou buscar minha estratégia dentro dessas features, né? Pode ser que nunca case, né? Então, não, você vai criar aquele Lego, né? É igual você montar um brinquedo de Lego que sempre sobra peça e você não termina seu Lego, né? No desenho. É isso aí. Você olha a caixinha lá, é linda, e aí você quer montar seu desenho ali do Lego, você olha para o lado, tá cheio de peça sobrando, o bicho tá um monstro, você não fez nada ainda. Mas as peças estão lá, né? Mas as peças estão lá, né? Ou seja, a ferramenta está disponível, mas eu não sei nem o que eu quero ainda. Pô, eu tenho que entender o meu objetivo. Eu acho que isso é questão de dar muito problema quando a gente fala de resposta a incidente usando o framework do NIST. O primeiro é preparação. Aí você vê o pessoal chegando no SOC falando, como é que a gente vai fazer caso de uso? Tá, é da detecção. A preparação, pulou. Você já está pensando em como gerar o alerta. Que alerta? Cara, ninguém parou para pensar, tipo... Cara, eu já vi projeto de SOC... Tá montando um SOC para quê, meu camarada? Eu já vi projeto de SOC que começa... O primeiro item do projeto de SOC, o cara está discutindo o playbook. Eu falei, epa, para. Volta. Assim, cara, playbook é assim, lá nos finalmente. É pós-graduação, né? É pós-graduação. Cara, assim, ó. Eu já sei o que eu quero detectar. 2, eu já consegui detectar. 3, agora eu vou tentar responder qualquer coisa, né? Tipo, como que eu respondo? 4, vou achar os candidatos, os que se repetem mais, talvez, né? Exato, que faz sentido, né? Fazer playbook para quê, né? E é igual a gente fala, né, Ivan, naquele exercício de tabletop, né? É muito engraçado aquele exercício de tabletop. Cara, vamos fazer exercício de tabletop de resposta a ransom. Bacana. Primeira pergunta, como você detecta um ransom? Porque pode ser que esse teu tabletop nunca vai servir para nada. Você não sabe detectar. Sim. Você não sabe reagir. Aí você vai dizer que fez um tabletop para te preparar a reagir para um ransom que você nunca vai usar, velho. Porque você não sabe, assim, é capaz de você estar respondendo um incidente e você não sabe nem o que é de ransom. Porque você não sabe nem como o ransom se comporta, entendeu? É ter alguém com essa visão no time e tudo mais. Porque às vezes começa a fazer esse de tabletop, por quê? Porque governança falou que a cada 6 meses tem que fazer, por exemplo. Aí vai lá, pega um e faz. Sim. Mas ninguém está olhando um todo ali para fazer. Faz sentido eu fazer agora? Será Exato. Faz o exercício todo, né? Faz o exercício todo. Assim, eu acho que o importante é ransom, por exemplo, né? Uma ameaça de ransom é importante para a gente? Sim, é legal. Vamos definir isso como um risco relevante. Agora, vamos olhar a cadeia toda. Eu sei como o ransom se comporta? Eu consigo tipificar um ataque de ransom? Eu consigo detectar um ataque de ransom? Eu consigo fazer o processo ali de monitoração, de tratamento de um potencial anomalia de ransom? Se eu não sei fazer isso, esquece o playbook. Eu tenho que começar primeiro aqui, né? Eu acho que esse caminho todo é importante. Não é só... você tem... É que muitas vezes é aquele conceito do compliance, né? Você tem que estar preparado para responder um ataque de ransom. O que é estar preparado? É só ter o playbook no fim? Não, é todo esse caminho. Né? É todo esse caminho, inclusive até mesmo preventivo. Né? Como é que o ransom ataca? Quais são as vulnerabilidades que ele explora? Isso tudo faz parte.
É aquele negócio, né? Detectei o ransomware, encontrei o ransom note. Tá tudo criptografado. Aí já foi, pai. A Inês é morta já. Foi, tipo, e aí? já rolou, né? Já era, né? Não, tipo, mas isso tá parabéns. de preparação, porque você vai pegar e vai falar, eu consigo detectar o quê? Consigo detectar quando já deu a merda. Então tem uma fase do kill chain que é quando já deu a merda. Você tá mais próximo do fim. Essa fase, a gente brinca assim, ó. Parabéns, você não vai responder incidente, você vai responder uma crise já. O incidente já foi, você não foi capaz de detectar. Mas ali já é na uma parte crise. de preparação, você consegue entender o seu risco. Eu consigo detectar quando já tiver criptografado alguém. Então, quer dizer, perante a ransomware, eu estou com a maturidade muito baixa e o meu risco é alto. Aí, perante um cross-site script, eu consigo detectar aqui no começo. Então, meu risco é mais baixo. Pois é, mas o ponto, Lucas, eu acho que é esse, né? A gente fala muito de ransom. Mas o que tipifica um ataque de ransom? É o impacto. É já lá nos finalmente, né? Tipo, é uma criptografia, uma filtração. Isso é impacto na cadeia do mito. Mas como que um ataque que vai ocasionar um impacto de ransom funciona? Como é que eu entendo a cadeia de ataque inteira? Provavelmente vai começar no phishing, né? Provavelmente lá no phishing, lá no comecinho, ou numa tentativa de um brute force no RDP exposto, ou no SQL inject, sei lá. Ele tem um ponto de entrada. Só que qual é o ponto-chave? No ponto de entrada, eu não sei que aquilo vai desenrolar para um ransom. Eu não sei ainda. É uma anomalia. É uma anomalia que eu tenho que reagir. Né? Então, eu tenho que entender que a ameaça de ransom é o fim da cadeia. E eu tenho que tentar entender, de trás para frente, como essa cadeia funciona, para que eu seja capaz, olha o ponto importante, prevenir o ransom, não é detectar o ransom. Se eu detecto no começo da cadeia e eu reajo, eu previno. Mas eu não sei nem que vai ser o ransom. Mas não importa saber, eu preveni. Então, o ponto da segurança é não tem certo ou errado, não tem yes ou no, né? Digamos assim, não tem compliance 0 ou 100, é prevenção contínua, é prevenção constante. Quanto mais eu consigo prevenir, quanto mais eu consigo mitigar, melhor para mim. Entendeu? É que nem aquele negócio, né? Alguém entrou armado no cinema. É preso. Ele ia matar alguém ou não? Não sabemos, mas... Mas não é um bom sinal. Aprendeu ele ali. Não é um bom sinal. É melhor evitar, né? Melhor evitar. O Vamos evitar a fadiga. Minority Report, né? Aquele negócio do pré-crime lá, né? Que é Exato. Cara, Exato. tem aqui as informações agora. Né? Vamos tentar detectar o quanto antes para evitar o pior, né? Sei que às vezes tem um falso positivo, né? Rola. Opa, sempre. Opa, né? Faz parte do jogo. O pessoal está trazendo muita questão aqui do compliance, sabe, aqui no chat. E aquela história assim também, né? Porque eu até acho que abordei esse tema aí com o Chris Crowley na segunda, aqui no evento, que foi essa questão do compliance. Ele abordou bastante coisa, né? Porque, e aí, na opinião dele, pelo menos, a questão do compliance, assim, se a empresa começa pelo compliance, não é ruim, pelo menos ela começou, mas ela está longe do ideal, né? Sim. Então, eu acho que o ponto-chave, assim, tem essa discussão de compliance versus segurança é uma discussão homérica que muitas vezes no nosso mercado parece até escolha de time de futebol. Né? Tem opiniões para um lado, tem opiniões para o outro, às vezes da briga, da confusão, da tiroteio. Mas eu acho que o ponto-chave não é se a empresa está preocupada ou não com compliance. Eu acho que toda empresa tem uma preocupação com compliance natural, porque ela tem leis e regulamentações a cumprir, ela tem que cumprir, e ela deveria ter preocupações com a capacidade de segurança. O ponto-chave é que estar seguro não pressupõe estar em compliance. E estar em compliance não pressupõe estar seguro. Fato. Eu posso, assim, se a gente olhar para o mapa de empresas que tiveram incidente cibernético esse ano no Brasil, eu afirmo com toda a garantia que 90% delas têm suas conformidades em dia, senão elas não estavam operando. Seja empresas do ramo financeiro, seja empresas que transitam o cartão de crédito, como o PCI, sejam empresas de algum órgão regulamentado, como indústria.
elas têm os compliance em dia, senão elas não estavam operando. Mas isso não pressupõe uma segurança. Sim, o que o Chris trouxe foi muito mais assim, a tua capacidade de monitorar que um determinado controle atende a um determinado requerimento de compliance é muito diferente ou muito básico, no pior sentido da palavra, né? Se comparado à capacidade que você precisa ter para trabalhar ameaças cibernéticas mais complexas. Com certeza. Né? Ou seja, é esperado do SOC que o SOC seja capaz de entender as ameaças, não de entender o compliance. De entender as ameaças, exatamente. Um ponto-chave que a gente... e detectar as ameaças. Né? Sabe uma coisa que é engraçada nessa discussão? É quando a gente fala de compliance, a gente fala de padronização, a gente fala de repetição, a gente fala de ter um controle, né? A única coisa que o atacante não quer fazer é seguir um modus operandi tradicional. O atacante ele vai tentar todas as formas de burlar o tradicional. Ponto. Por quê? Porque ele sabe que as empresas vão correr atrás do tradicional. Então, o atacante ele vem exatamente no contraponto de achar a brecha, de achar o buraquinho, a válvula de escape naquilo que não é coberto pelo processo tradicional, seja de compliance, seja de, por exemplo, o mecanismo de proteção tradicional, o antivírus, blá, 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 EDR, blá, blá, blá. Ele vai achar a brecha. Então, a capacidade de segurança está exatamente na capacidade de achar essa brecha. E achar essa brecha vai além do compliance. Mas aí que tá. O compliance, ele vai estar perguntando para você se você tem um mapeamento dos riscos, se você tem... Ele não está falando se você tem um mapeamento de brute force, se faz sentido o brute force para você, se faz sentido uma ameaça de Apache. Isso daí não está no compliance. Ele está com algo mais macro ali. Vocês têm um mapeamento. Mas aí é que tá. Aí a questão assim, é como a empresa reage. A empresa quer estar compliant para dizer que deu um check, ou ela vai usar o conceito da conformidade como um guia para praticar segurança? São duas coisas completamente diferentes. O problema é que a empresa normalmente vai lá, dá o cheque, só que aquela célula que ele acabou de preencher, se desdobra em 30 coisas. Que, se ele, pelo fato de ter preenchido uma, ele fala, pô, já passei nessa, vamos para a próxima. Exato. Na verdade, são 30, são 29 outras que precisam... Conformidade, o conceito de conformidade. Hey, Joe, how are you doing? Hello, sorry for... Yeah, no, I'm so sorry about how today has worked out, but thank you for having me. No problem. We are pleasure. Just, chatting here with our public. You can be free to finish. Okay, hold on. We are talking Portuguese. Sorry about that. Yeah. No, that's fine. Yeah, 10 minutes to finish it, Joe. A conformidade, o controle, né, o conceito de conformidade, ele entra naquele paradigma do jogo finito, né, que eu tenho um checklist. Eu tenho yes ou no. Eu atendo o primeiro ponto, eu vou para o segundo. Eu atendo o segundo, eu vou para o terceiro. Eu atendo o terceiro, eu vou para o quarto. Eu não tenho que voltar no primeiro ponto. Eu já falei daquilo. Quando a gente fala em segurança, não. Quando a gente fala em segurança, eu faço o primeiro ponto, o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, e para sempre. Eu não tenho esse jump de, fiz um, agora vou para o outro, fiz outro. Não, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, constantemente. E nunca termina. Não tem fim. É uma história sem fim. Lembra daquele filme? Tu é mais antigo, Ivan. Tu é dessa época. É a história sem fim, cara. Ok. Mas até o SOC CMM tem essa vantagem, né? Que ele tem lá 1, 2, 3, 4, 5. Muitos têm. Sim ou não? Aí o cara tem um pedaço de pão lá, um papel de pão escrito e fala, não, tem. Mas qual a qualidade disso? Qual maduro isso está? Então, tem você testou, né? Você testou, você tem controle, você tem gestão, você tem indicadores. Isso é efetivo, não é efetivo? Então, assim, o fato de ter ou não ter é limitante, né? Tipo, yes ou no, tenho. Mas, assim, falar de maturidade é outra coisa completamente diferente. Então, mas aí é o problema. Você pode estar em compliance com o PCI, por quê? Porque você tem. É bom? Está maduro?
Aí é outro assunto. Não, e assim, uma outra pergunta que muitas vezes pega muita gente. Serve para alguma coisa? Normalmente não. Eu faço controle, tenho indicadores, tenho documentação, apresento e não serve para nada para eu tomar uma decisão de segurança. É tipo, as decisões que eu tomo não estão envolvidas nessa informação. As decisões que eu tomo, isso aqui não me serve para nada. Cara, desculpa, minha humilde opinião, joga fora. Porque isso dá trabalho, dá uma dor de cabeça gigantesca para você Gasta fazer, dinheiro. manter, atualizar, gasta dinheiro e não está te sendo útil para tomar uma decisão. Mas é útil para mostrar para fora, alguém. especialmente para alguém do mercado que você está atendendo ao compliance. Exato. Enfim, né? não que eu concorde, mas é isso. Que isso acontece. De novo, pode ser um dos objetivos, só tem que estar claro esse objetivo, né? Qual é o objetivo? Se ele está atendendo um objetivo, que é demonstrar um compliance, legal. Pelo menos tem um objetivo sendo atendido. Agora, se a gente está fazendo coisas que nem o objetivo está sendo atendido ou não vai servir nem para esse objetivo de conformidade, cara, para. Né? Como diz um comediante que fala do cenário de coaches, né? Cara, um recado que eu tenho para os coaches. Só para. Assim, só para de fazer, né? Não tem mais argumento nenhum. Para. Então, assim, se não está sendo útil, para. Não precisa demonstrar para ninguém. Entendeu? Só para. Mas é que nem quando a gente fala daqueles KPIs. Tem um monte de KPI. Você usa para quê? Metade eu não uso. Para que tá lá? Para quem está fazendo? Dá um trabalho do caramba para tirar isso aí, meu amigo. Vamos lá, vamos tentar falar com let's shift. We'll start with the Cristina and Marise, who will be translating to real time to Portuguese, okay? Can you hear me well? I can hear you well. I'm sorry for any background noise, but like I said, I'm in a public area right now, so I'll do my best. No problem. Thank you so much. Fantastic, Joe. Just before we start here, pessoal, agora a gente vai iniciar a tradução simultânea. Então vocês podem clicar aqui no botãozinho Interpretation no Zoom e escolher a sala inglês, ou melhor, português, né? Então vocês vão ter acesso à tradução simultânea, quem não esteve conosco aqui nos dias anteriores, ok? E a gente vai então iniciar o bate-papo aqui com o Jow Slowik. Ok, let's switch to English. Ok. Pessoal, estão conseguindo? Já entraram na sala? Dá um joinha aqui para a gente no chat, manda uma mensagem. Estão conseguindo já ouvir tranquilamente? We are give the direction to people go to the right room here, Joe. Okay. The Portuguese room, right? Okay, so let's go. Joe, thank you so much. We know that you're making a big effort to be here with us right now after a flight, right? You're still in the airport right now? I am unfortunately still in the airport, so I had something come up at the relatively last minute. I thought that it wouldn't be that big of an issue for this agreement, but unfortunately my flight was changed. But it's okay, I'm here now. No problem. Thank you so much. And we, as we are talking to our team right now in our public, we are operation professional, right? So we do know that problems happen, right? Shit happens a lot, every day, every time. So no problem. We are very glad that you are here with us right now to discuss a little bit about your work, about our perspective for security operations here in Brazil and Latin America as well. So we hope you help us a lot about that. Okay. So just to start a little bit, Joe, can you introduce yourself a little bit? Who is Jow Slowik and kind of work, kind of a research and interesting research that you are doing right now in the past? I do personally know a little bit about your work back in past in domain tools as well and other companies. So thank you so much for being here with us. Please introduce yourself to our public. Sure. So my name is Jow Slowik. I've been doing information security related work for
almost 15 years now. I got my start in the U.S. government through both the military and the Department of Energy, and then I moved to the private sector at Dragos for almost 4 years, and then was at Domain Tools and followed that with, now I'm at Gigamon, where I lead the cyber threat intelligence and detections engineering teams at that organization, focused on network detections and network defense. I'm very passionate about cyber threat intelligence, but making it applicable so that CTI is something that supports the SOC, supports operations and frontline defense, instead of being just some sort of theoretical discussion that isn't necessarily related to immediate defensive problems. I see. So you're a big fan of that mindset, that actionable intelligence, right? Yes. Yeah. If I can't make something out of a CTI product, then why does it matter? Exactly. Same thing that we're discussing in beginning part here, talking about indicators as well, and SOC management indicators. If you can't make a decision, if you can't operate with that information, this is useless information, probably. Exactly. Okay, thank you so much. So in the past, you said that you were working in domain tools. I did know domain tools. Maybe most of our public here knows something about domain tools work. And back in the past, I remember that when we start the COVID issue, the COVID situation, most of companies provided information primarily related to phishing domains and phishing where else related to COVID subject, right? To COVID team. And yes. I remember to see that domain tools providing threat information and open and shared information considering phishing perspective, and also command and controls domains related to any group targeting to the COVID subject. You're a part of that? What's your thought on that consideration? So I was not a big part of that. So my colleagues that I worked with for a while, Tarek Saleh and Chad Anderson, were the real drivers behind that. But the work that they did in putting that together was really looking for a combination of domain name identification or domain name collisions with COVID-19 themes, and then flagging domains that seem to be registered and then put to use for malicious purposes. And you're right, when the pandemic started, because it's still here, we haven't gotten out of it yet. And it was a very interesting time, and there were lots of people looking for resources and other applications related to it. And so, like many current event themes and similar items, it made for a very fruitful or very valuable area for threat actors to try to move into, to spoof legitimate organizations or legitimate purposes, to try to attract clicks, whether that's for credential capturing or for distributing payloads or other items following interaction with those resources. Yeah, thank you. And it's still seeing that a lot. I did a lot of SOC management work back in past, and this was very, very, very common. When the pandemic started, and we saw a dozen of domains being created or using COVID-19 even though the subject or the domain name, there's no COVID name in that, but using the team, right? And any other takeaways from that time right now? And I remember that because of that work from domain tools, I remember that Circle CI create a specific missed instance and a specific missed community only to cover the COVID, right? Yeah, and I think it's emblematic or representative of a more general trend for threat actors, that they will go to whatever is newsworthy or popular or important for end users. I know another colleague of mine at Domain Tools, John Conwell,
came up with a definition of domain blooms, where you would identify themes representative of how people would start registering a number of domains related to a given theme, subject, or newsworthy item at a period of time, and seeing how they would blow up and then sort of recede during time. Certainly COVID is a big item and hasn't actually receded, but there are a number of other items out there that pop up, whether it's a political theme or a news theme, and then recede to give way to the next theme that pops up in time. I see. Thank you. Any takeaways from that time that you can share with our public right now? Consider that. Yeah, please go ahead. Yeah, no. I think one of the main things is that monitoring what sort of infrastructure end users interact with, and especially new items, newly registered items, can be a very valuable way of identifying potentially suspicious, if not outright malicious, items that may enter into network communication channels for an organization. So having the appropriate visibility and the ability to query or question what is the nature of a given domain or even IP address with respect to how users are interacting with it is incredibly valuable and useful in trying to make security decisions around what the nature of that communication channel might be. Nice. And just to our public to make sure that everybody is following up, what's the main thing and the big idea behind the threat detection and use case management from your point of view? Here in Brazil, we do have a lot of companies that are planning to respond to incidents and start monitoring stuff or CTI stuff or outside CTI, right? So dark web and payloads and marketplace everywhere. Some other companies are internal monitoring perspective, like detection perspective, but they are not very aware about the responsibility to use case management and threat detection engineering, right? Yes. So most of them are just using standard rules, PM rules, or product rules. And most of the time that we are running on an incident response, the incident happened because of that, right? Because the standard rules are useless or are not tuned to the company itself, the company perspective or the company environment. So tell me a little bit about your thought on the importance of the threat detection, engineering, and use case management to the company. Right. And threat detection and threat analysis is really important, because I think right now, most of industry, most offenders are in a mindset of, okay, let me get some indicators and let me do something with these indicators to try to identify or detect a threat. Well, the problem is that a lot of the technical indicators that we receive as analysts, as security practitioners, are very focused or limited to a single intrusion or a single campaign. So instead of residing in the realm of single use, single observation, technical indicators like an IP, domain, or a hash value, we as security professionals need to move in the direction of what are the parameters behind or the things that gave rise to those indicators, understanding what are the characteristics of a given malware family or the characteristics behind a given command and control schema, and using those higher level details to then fuel detection and identification of threats, instead of focusing on just historical observations of what a threat looked like at one point in time, but driving towards what is the behavior or what are the tendencies for a given threat actor, whether that's a ransomware entity or some advanced persistent threat. I see. So you're talking a lot about the difference between IOC detection, right? IOC-based detection and TTP or indicator of attack detection, right? So please go ahead. Oh, no, that's fine. So
for a lot of organizations, indicator of compromise or even just bare indicator detection is the best that they can do. It's not great, but it's better than nothing. But what organizations should strive towards is understanding, for example, going back to our COVID-19 discussion prior to this, like, okay, we have threat actors that are registering many malicious domains with COVID-19 themes. Okay, those threat actors are likely to shift to other themes when COVID-19, for one reason or another, begins being less of a newsworthy item. So instead of just going after the domain names, understanding what are the autonomous system numbers, the registrars, the authoritative name servers, the hosting patterns behind those threat actors, and beginning to understand how those are used to identify any potential new infrastructure registered by that same entity using the same patterns of life or patterns of existence. And that becomes it's certainly more difficult. I mean, none of what I'm saying is easy. But if you can do it, it becomes a much more effective way of staying ahead of adversaries and adapting to them as they change themes or direction over time. So we are shifting from the indicator detection to indicator potentially prevention, right? Because we are working on a pattern, understanding and being ahead of the threat actor, right? So exactly, this is probably the CTI most important phases, is to work ahead of the threat actor and supporting the detection teams or vulnerability management teams to work after that, right? To work at anything that worked previously detected, okay, but the CTI team can work ahead on that, right? So we have a question here. This regarding the cyber threat intelligence. It's been said that it can help incident response, vulnerability management, risk management, and even fraud prevention, right? But most of the teams most of the CTI teams begins with the threat feeds itself, right? Acquiring threat feeds from open source or closed source. And most of those teams, they are built operationally to start evaluating the they don't have the time to threat modeling to start the threat modeling phases to be one step ahead on that. What's your considerations and options regarding that? Do you think that we have operational CTI and also strategic CTI can work on the both sides? I think they are different disciplines, and while they certainly are related to each other, I think when it comes to investments in CTI within security ecosystems, that most organizations should prioritize a operational or tactical view of CTI first, because that provides the greatest return on investment in informing SOC, IR, vulnerability management, risk management on a day-to-day basis before moving into the strategic picture of what is, pick a country, doing, or what is our long-term risk perspective vis-a-vis a certain technology. And I think that's an issue with CTI as an industry, is that there's a lot of focus on the high-level issues, but not as much attention paid to how we can focus CTI in a way to drive things like detection engineering, SOC support, incident response support, or even vulnerability management and assessment. I totally agree with you. We do have a lot of CTI effort for like strategic and country-based, right? Defense, or even for like APT groups, studying APT groups, etc. And other part, we have a lot of effort for tactical CTI for IOCs consideration and detection threat feeds, and lacks a lot of the middle of the pyramid, right? And the operational perspective, that is to create CTI as a fusion service, right? As fusioning information to operational service, to MDR, to vulnerability management, etc.
So I personally think that CTI is not an end service. It's not for the end user or the end company. CTI should be an internal service to support operationals, to support security operations, even for security administration, right? For firewall management, for anti-spam management, can take a lot of information and a lot of ideas and insights from CTI operational perspective. Right. It sounds like you took my threat intelligence class, which focuses on these items. But no, seriously, no, I agree. That's threat intelligence, if it wants to be actionable, relevant, and helpful to the organization, really needs to focus not just on the frontline defenders, but informing people like help desk, information technology personnel, the people who are managing firewalls and similar, because they all can benefit from understanding what is going on in the threat environment and taking that knowledge to improve decisions that they make within their areas of expertise and responsibility. Yeah, sure. Thank you. Ivan, you want to make the next? Do we have a Q&A? Yeah, we have a Q&A here, but I was thinking about this point because sometimes we have people it's from your personal side, Joe. I was thinking that maybe working with CTI daily basis, how frustrating can be for you, if I can say that. Work with some kind of material that can finish in the next day, because basically you made a really hard research about some specific group, and then we extracted the IOCs and you publish that information, but tomorrow the information not more valid, because the group changed everything. How frustrating can it be for a professional on the CTI side work with this kind of data? I think that is a item that people working in the CTI space need to just be comfortable with. It happens that as soon as something becomes public, most adversaries, especially the most capable and most threatening ones, they're paying attention to. And anytime that we do something publicly to respond to those adversaries, they will adapt and shift as well. So from a CTI perspective, I think what we can do to be most effective and most beneficial is, instead of providing information on a very specific element of that adversary operation, is to provide a detailed summary of how that adversary fundamentally acts or operates to really disadvantage them. So, to do a David Bianco pyramid of pain reference here, to try to drive up to the top of that pyramid to inflict the most amount of pain possible, so that it's not just a question of recompiling malware or registering a new domain or acquiring a new IP, but forcing that adversary to rethink how they operate on a fundamental level. Thank you. I personally have a question that is considering most of the companies that do work with threat intelligence or CTI service. We do know that we need to make some commercial marketing perspective to let public know that our services are good, right? That our service is okay, and we can detect the threats, we can detect the adversaries. But at the same time, every time that we create that kind of a blog or information or a report, we are changing the environment. We are pushing the adversaries to change their mindset, to change their information. So we are helping the adversaries to evolve also. And how you consider that this regard? Okay, we could be very silent and work alone with our customer and don't let adversaries know about that. But anyway, we need to make that to public and the community as well, to make sure that everybody getting information from that. Yeah, and I think you've identified a very fundamental tension in threat intelligence reporting, where the more public something becomes, the more likely it is that an adversary or adversaries will identify the nature of that
reporting and change operations accordingly. And that becomes very difficult to try to resolve, because if you don't let people know, certainly we can keep things behind paywalls or TLP and other strictures and try to limit the exposure of information, but that also limits the reach of that information so that organizations that aren't tied in to those sharing groups or aren't subscribing to that feed don't get it. So I think it's a very important question that a lot of threat intelligence analysts and organizations need to answer is sharing something publicly, the benefits outweigh the cost in basically tipping the adversary off that they've been found versus sharing information widely so a variety of organizations can defend themselves. So it's always a cost and benefit perspective, right? So right, and there's never a universal or standard answer. It is always very situational or very dependent on the circumstances. So there's no pattern. We are talking about that CTI is trying to detect pattern, but even the CTI workplace is not pattern based, right? So it's very hard to work on that. Okay, thank you so much. We do have a question here from our public. Is most of our public right now as a SOC workplace, like a SOC group, most of our public is operational oriented, right? So most of our team is considered to be working a SOC, a management detection response service. And we do know that it's easier to have alerts from IOC threat feeds than have TTP detection and all that work, all that painful work that is detection engineering, right? Right. But what's your considering about that? Because most of the tools that work right now, antivirus, firewall, IPSs, EDRs, XDRs, they are oriented to have any IOC capability, right? They are oriented to have IOC integration, but most of them are not very easy to have TTP integration, or even Sigma-based integration. You know, to create a standard Sigma model rule and the tool can work with that Sigma. It's very hard to have that integrated. Yeah, I mean, it's really amazing to see, even though the tools exist, how many Sigma or Suricata, if we're looking network-wise, rules are fundamentally indicator-based as opposed to behavior-based, relying on the presence of a specific file name, directory, domain or IP information or similar in order to function. I mean, not to... You know, just to speak quite frankly, within my team at Gigamon, the emphasis that I place on my group is that we should never look to a detection or develop a detection, whether that's across Suricata, Zeek, or other functionality, where it only applies for one specific attack. We should always be looking for opportunities to identify what are the commonalities behind the action that the adversary was trying to take place, and look for the observables related to that in order to flag activity of interest. So if we're talking about RPC actions that could be related to remote process execution, or even things like Cobalt Strike beacons or so forth, looking for what are the named pipes that we need to identify that are commonly associated with this activity, and correlating those with certain other observations, such as unusual outbound communication streams from the targeted host in question. And the problem with this is that now we start getting into questions that can only be answered by asking more than one question and correlating those answers at the same time. And that becomes very difficult for a number of products to perform. It's possible, whether you're talking about various SIM software that can do joins or other items, or if you're doing a very database focused approach to data sources, and you can join tables in order to see how one event relates to another event.
but a lot of the products in the market right now just don't support that sort of functionality, and it makes life difficult from a defender perspective to really answer questions or even ask questions in a way that's most relevant to get at behaviors, as opposed to looking for single instance or single observation findings related to adversary activity. I see. So most of the tools right now are standard detection, right? Rejects based or even streamline detection. Yep. And to have adversary understanding, we need to have correlated, right? So we can create kind of streamlined detection in IPS, EDR, etc. But somehow we need to correlate all of that to have a very clear pattern, right? Understanding pattern. Right. You know, for example, you know, if we were to use something like Yara as an open source way of identifying things, and we were to write a Yara signature to identify the use of Microsoft cryptography libraries, which could be used for ransomware, could be used for perfectly legitimate purposes. So on its own, that Yara signature is kind of useless to identify malicious behavior. But if we could pair that Yara signature with the download of portable executables from previously unseen or potentially suspicious domains based upon how recently they were registered or some other criteria, now we come up with a powerful signature to identify, oh, you may have just retrieved a ransomware payload and you need to react to that quickly versus just retrieving a file that implements standard Microsoft operating system cryptographic libraries. So that you said brings me the question that is the subject here for our today talk, is the difference between a threat detection rule and a use case, right? And a scenario, as Rob said yesterday, right? The use case name is very popular to be known as, oh, I have a use case for Suricata, I have a use case for CN, I have use case for EDR. You don't have a use case, you have a rule, right? Use case is a behavior, is a pattern. So what's the difference from the mindset of the defender perspective between understanding the use case and understanding the rules that might be inside that use case? That's an interesting question and kind of a tough one, actually. So thank you for asking that. It really gets into understanding what are the capabilities and limitations of my specific ways of questioning the data that's available to me. Yara, Suricata, Sigma, proprietary tools, commercial tools, etc. And then what are, like you said, the use cases that they're being driven towards. And in many cases, those use cases are composite questions that require combining those viewpoints as much as possible to get a multiple perspective view of adversaries or adversary operations to arrive at not just correct answers, but answers that are more relevant to the responders in question, so they don't have to go out, based upon a single observation, alert, or whatever, and then figure out, like, well, why does this matter? Like, ideally, what we as detection engineers and detection developers should provide to responders is like, okay, not only did this happen, but this element happened at this time related to these other events, and this correlation of activities is highly correlated with a malicious operation to make the SOC's life, the incident responder's life, easier. I see. So again, we are talking about prioritization, right? You're talking about to use the effort, to use the manpower and man time to a very specific action, and not to start looking everything else, right? To start looking for everything every time and make that effort. So we are talking that threat detection and CTI is to support operations, prioritization at focus, right? If it's not doing that, then CTI needs to ask why it exists. Thank you. Excellent. Oh, and again, if you want to publish for our public here your course, please let us know. We can support on that as well. Okay. Most of our team here will be very pleasant to be you as a teacher. And consider, we have another question here, is
what do you consider to be the pros and cons on deploying or having CTI in-house or having CTI outsourced, or even both ways, right? You can have mixed ways of some part of CTI outsourced, some part of CTI in-house. Tell me a little bit about that. Right, and that's a really excellent question because CTI as a function is not cheap. For most organizations to justify a dedicated CTI role or roles, more than one person, is a really expensive proposition. So I would say for most organizations, it's not appropriate or even realistic to have a dedicated cyber threat intelligence analyst within the entity. Having said that, for larger organizations or organizations dealing with complex threats, even if you are acquiring intelligence information from paid vendors or mining blogs and other items that are put out by various vendors and so forth, you still need someone to correlate and collect that information and contextualize it or orient it for the organization you're defending, because whether it's a paid feed or relying on a MISP instance or community sharing, the information in question is never designed specifically for your organization. So someone, whether it's a SOC analyst, a CTI professional, or someone else, needs to take that information and figure out, okay, this is interesting, this is useful, but how does it apply to my organization and my security issues, and do that sort of work. So if that is a rotating job among analysts on the operations center, or if it's a dedicated CTI position, the best way to get value out of CTI, no matter how it originates, is to have someone responsible for it, even if it's just one portion of their overall duties, because just ingesting CTI externally and doing nothing with it is basically just grabbing indicators and maybe getting a high-level view of what threat actors are doing, but never really works to integrate that information effectively with the organization's defensive posture. Joe, I have a question for you. I was thinking here, in your opinion, CTI activities or CTI role is beneficial only for blue teams, or could it be something that could be beneficial for red team as well, in your opinion? I think it could be very beneficial for red teams. I mean, certainly the blue team is the focus for most CTI efforts, but from a red team perspective, at least from a red team that wants to make itself relevant to organizations in testing and evaluating what actual adversaries are doing, having an understanding and picture of what intrusions are currently looking like can be insanely valuable, exceptionally valuable, so that instead of just going off and doing operations in a way that the red team thinks is appropriate, they can instead do threat emulation and threat modeling along the lines of what actual adversaries are doing. There's obviously a tension between that, because we don't want to stick entirely to what we just know about the threat environment, and certainly having space for some creativity can be very valuable. But grounding red team operations in what is actually going on in the adversary environment can be very beneficial to ensure that the results of red teams are as valuable as possible for organizations to orient their defenses to the threat landscape. So we can use both, right? We can have still a very standard pen testing environment from open mindset, and also a threat emulation. Threat emulation is directly related to defense. What we know from the players, right? The offensive players. Correct. Yes. Nice. Excellent. Yeah. Okay. Another questions here. Do you think that artificial intelligence or machine learning, this is a very common subject right now on cybersecurity, right? You know, I can see your smile right now. So you think that artificial intelligence or machine learning could benefit anything from the threat detection, or even replace threat detection workplace, or replace threat detection roles anywhere? I don't think we're at the point where it will replace threat detection roles yet. Eventually it will.
I don't think we're going to get there for a while, so I'm comfortable thinking I have job security. But no, I think incorporating machine learning aspects into detection development is critical. So for example, one of the things that I'm working with my team at Gigamon right now is using machine learning aspects to characterize both internal endpoints or assets for asset identification, and then external endpoints to determine, are those tuples, those connections between external and internal, representative of likely known good, or are they more likely malicious or suspicious items in question? Because quite frankly, the amount of data that's out there these days is vast. And to expect individual analysts or even teams to chunk through all of that information is unrealistic. So while I don't think just saying like, oh, we'll use AI or ML to solve these problems, that's not happening right now. But using ML and AI to supplement and assist individual analysts is critical, because it's just not possible to ignore those functions these days. And they provide a real benefit to teams and analysts in order to really get through the volumes of data that we deal with right now. So we can use those tools to kind of punch something that is very, very, how can I say, spiky from the normal standard and behavior, and start doing human analytical on that, right? Yes, that's a very good way of characterizing that. Okay, thank you. Please, Ivan. No, I have us trying to change a little bit the direction here. It's more regarding someone pursuing the CTI career. In your opinion, what kind skills someone should be developed, or in terms of hard and soft skills? Yeah, no, that's an excellent question, because there's no really straightforward answer to that, unfortunately. CTI as a discipline requires a combination of both technical understanding of how cyber operations work, not just defensive, but also offensive, but also the ability to communicate those operations to other parties, ideally to frontline defenders like SOC analysts, but also potentially to higher level parties like managers, CISOs, and so forth. My honest answer is that there's no easy way, but the things to focus on particularly are analytic skills. So just how to think and how to think effectively, and then how to communicate the results of that output to other parties. So writing and speaking skills. And depending upon the specific role, we can get into things like malware analysis, infrastructure analysis, and similar. But for a new person, someone just trying to get into this industry, it's just focusing on that analytical capability, logic, and similar, and then how to communicate the findings of that to other parties are the most important skills. Fantastic. I have chance in this case, right? I have some chance. You're way ahead on that, man. Joey, considering our public here in Brazil and also Latin America, you know that the money, right, the budgeting is very, as you said, is very critical for any CTI project to be built, right? We are talking about tools, process, and people that are not directly related to any operation, are not delivering any specific operation to end customer or even the company, but are very relevant still. So how can some company can start a CTI team or process using open source technology, or one people, two people? What's the best way to start a little bit about that? Right, and that's a very good question, because it's the standpoint of a lot of organizations, whether in Brazil, South America, North America, and the United States, or anywhere really. And I think the first thing to work with, or to start driving that question, is first asking what the organization wants or needs out of a threat intelligence function.
Do they just want to capture IOCs? I think that's not a good idea, but for some organizations it might be okay. Then that drives certain decisions, like we should be part of these federate with these MISP instances and grab these indicators from various certs and so forth. But if we're really starting to get towards a behavioral understanding of adversary operations, then it's about identifying who are the vendors or the parties. So the combination of companies and governments or nonprofits that are producing analysis, and then how do we process that information in a way that becomes relevant for the organization? So the first step in doing that is really coming up with a set of requirements or intelligence goals for the organization and for the analyst who will support them to then drive, well, what sources do I look to and what do I do with those sources? And then coming up with a list of what are the expected outcomes of that work, whether that's just maintaining a block or deny list of given infrastructure, or if that moves into a input feed for detection developers or incident responders to take that information and apply it into their work roles. The ultimate answer is that it's the universal CTI answer of it depends. It depends on what the organization is and what they're looking for. But without asking these questions and answering them to a reasonable extent, it becomes very hard very quickly for any organization to get value out of a CTI function, whether they have no budget or they have a very large budget to apply to it. Because just saying we need CTI and stopping there is going to lead to poor outcomes no matter the size of the organization. I see. And you have any ideas or takeaways to people that are starting CTI in a small company, or even a CTI as part-time study, etc., to use open source technology? I think you still using open source technology a lot. You seem to me that likes and use a lot of open source technology. Share a little bit about it. Yeah, I mean, certainly there are a number of commercial tools that make CTI work easier, whether we're talking about paid producers like a Mandiant or a CrowdStrike, or paid feeds or tools like a VirusTotal or a Domain Tools, are all very powerful and very nice. But there's a wealth of resources out there available that are freely accessible to anyone who wants to use them. Whether you're talking about free tiers or free accounts on tools like VirusTotal or Shodan or Census and so forth, or just the universe of threat intelligence blogging and publicly available research that's available, that we're really operating, I would say, in a very good spot these days, where someone who just wants to know, just wants to learn, has a variety of resources available to them in order to gather information. Honestly, the problem isn't so much finding sources, it's finding the right sources at this point. And that requires a disciplined approach to figuring out what are the questions I'm trying to answer, who are the organizations I'm trying to support, and what are the threats I'm trying to research, and then figuring out what are the best available resources for those problem sets to go forward with. So the critical point is not the answer, it's the question, right? Right. If you don't have the clear question, you're never having the clear answer about it. Exactly. If you're not asking good questions at the start, you're not going to get good answers at the end. Excellent. Thank you so much. And just let you know, and also our public let us know, we do have a sister project, right? A sister or brother project here in Brazil called opencti.br. And that in this project, we are creating kind of understanding on the threads that are running from our public network here in Brazil, right? Providers and home users, providers also. So we do have a lot of honeypots collecting and threads, collecting samples and attacks, and producing some reports and IOC feeds, openly IOC feeds to GitHub as well, just to make sure that our public knows about that also. Maybe it can help someone somewhere, someplace. But again, depends on them. Please take it for my courtesy. Thank you so much, Joe. Do you have any information or number to share from Brazilian perspective or Latin American perspective? Here we do know that Brazilian attackers and Brazilian hackers are very, very well known in the marketplace, right? And the dark marketplace. As
together with maybe the Russians and Ukrainians and East Europe guys. And you can tell me a little bit about that. What's your consideration from Brazilian marketplace? Right. And I think that the Latin American overall and the Brazilian market in particular is often overlooked a little bit when it comes to the US security companies of what's going on. The Latin American security scene is very active, certainly from an e-crime perspective, with a number of organizations functioning to extract financial value in one way or another from organizations. I'm lucky in that in my current employer's role, we deal with a number of Brazilian entities. And so I get a view of what's going on in a variety of networks, which is interesting. But it's also interesting or curious that even in looking at geographically specific areas, that a lot of the same problems, whether you're talking about Eastern Europe, Southern Asia, Latin America, North America, etc., all come up. It's still the same sort of cluster of problems like business email compromise, ransomware entities, hack and leak entities that are operating. There may be different entities depending upon the geography, but the same sort of problem sets manifest in each area. And as a result of that, I think while the specific entities involved in each region are more or less unique or somewhat unique, the overall problem sets have enough commonality that Brazilian security practitioners can learn from what German security practitioners are doing, who could learn from South Korean security practitioners, because a lot of the same fundamentals behind the problems we're facing remain the same. When I think in someone like you, Joe, I'm always thinking in potential predictions because because it's someone that's super connected with trends, you know, or trying to understand how the attacker's minds works. So, do you have any prediction for 2023, or at least for the first quarter, in terms of the more preeminent threat for a specific region or something like that? I don't have any. I think a lot of the predictions that we could utilize are just extensions of trend lines from what we're seeing right now. I do think one thing I'm expecting to see in the future is a decrease in ransomware as we've seen it historically as a disruptive entity where machines are locked, and more a migration towards ransomware where data is held hostage. Not that your machines are locked, but rather we've exfiltrated a number of data and are threatening to release it and using that on its own as a threat, because I think a lot of ransomware operators between law enforcement and other actions are wary of causing disruption because of events like Colonial Pipeline in the US or the hospital incident in Germany that may have resulted in someone dying, unfortunately, that ransomware operators are less interested in causing that level of disruption, but more interested in just having organizations threatened in order to pay up. Bring more attention to them, right? As a threat actor's perspective, that kind of direct impact outcome will bring more attention to them than simply hosting the data, right? To try to negotiate the data is easier than killing somebody directly, right? Right, because I don't know if you've been tracking, but for example, the Australian government has recently said that we will go after ransomware adversaries, which is interesting. We'll see how that works out for them in the future. But it does show that, you know, a variety of entities, the Australian government, the US government, and others are becoming fed up with the impact of ransomware on a disruptive level. So I think the threat actors will evolve to avoid that sort of attention while still being able to monetize their intrusions. Right, I see. We do know that a lot of companies does that, but they don't talk about it, right? Right. Normally, the government they does that kind of counterattack, but they don't. They are not going public to telling them. Yeah, there are laws. That's why. Exactly. So, what do you consider about why can we spend too much time worrying about known actors and known groups
rather than just consider that most of incidents, or at least some of incidents, are created by an individual or a teenager on a garage try to capture some money directly and easily. How can we start to working against this kind of threat? Just some opportunity is more opportunity attack than a target attack. Right. And I don't think you ever get rid of that because the value is there to be extracted. So people will always try to the extent possible to extract that value. I think from an organization's perspective, the goal is to try to make it as hard as possible to extract that value, to dissuade or deter individuals from doing so. So from a individual entity, company, government, whatever perspective, the way that you defeat or get rid of the script kiddie, the teenage hacker that's just out to do a quick win, is to ensure that, okay, we're closing those easy routes into our network. We're eliminating those quick wins, whether that's patching, which is painful, good vulnerability management, which is also painful, or a reasonable way of developing a remote access into our systems. That's the way to do these sorts of things. And it's unfortunate in a lot of ways because the difference in cost between what it takes for the teenager with a Shodan account and Metasploit to impact a organization versus an organization that needs to go through its entire external facing network posture and harden it is profound. But short of recognizing those costs and accepting them, organizations will put themselves behind not just the APT threats, but also the criminal threats, the script kiddie threats, etc. Before you go, again, cost and benefit again, right? Yeah. Before you go, Joe, do you believe that attack surface management is the next wave in terms of defense? Attack what management? Please repeat that. Yeah, attack surface management. Yes. I think that's a really important point that often gets overlooked, is that to just use the typical risk calculation formula. It's threat times probability equals risk. And I think a lot of organizations overlook how they can leverage attack surface management or attack surface reduction to reduce the probability that a threat realizes itself. It's not sexy, it's not exciting, but it is a potentially very powerful way of reducing the likelihood of threats manifesting, whether that's making sure that there's a backup VPN concentrator so that the primary one can be patched when there's a row code execution vulnerability in the software, so that you don't get instances like we've seen over the past 3 or 4 years of threat actors using those high availability services as an initial footprint into victim networks. Fantastic. So again, the idea behind the threat landscape is to reduce the opportunist attack, right? To reduce the low-hanging fruit. So I think that personally, this should be totally part of the defense strategy, right? Agreed. Yes. Great. All Joe, right. thank you so much. Do you have any final comment, recommendation? You said patch management is not easy, it's painful. Vulnerability management is painful. Threat detection is a lot of painful also. Yes. SOC analyst is painful. There is anything in defense that is not painful? I think if it wasn't painful, we wouldn't have such good jobs, right? I enjoy this. I enjoy this field because we get to deal with interesting and hard questions and trying to figure out how to answer them. So I feel privileged to be a part of this industry. It's not easy, and sometimes it can be very frustrating, but I think it's also very rewarding. And everyone, whether you're in Brazil or the US or wherever, should be very glad that we are working in this field because we get to do fun stuff. It's not easy, but the fun stuff, the interesting stuff is never easy. Definitely fun. That's true. We are here right now, right? Night, and you're in the airport, so it should be fun for somebody. Yes, exactly. Thank you so much, Joe. Thank you so much, Joe. It was a pleasure to meet you. And we are counting
the next meetings or next encounters that we Yeah, no, agreed. Thank you for having me. Much. I'm sorry this was a little, interesting given my travels, but certainly happy to help out and support your efforts moving forward. Okay. Okay, thank you so much. We are moving to Portuguese again. Okay. All right. And bye you're bye. clear to go. Thank you. Bye-bye. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Ok, Bruno. Bom, pessoal, agradecendo aqui o Jow. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo que a gente preparou para hoje, né? A importância de falar do planejamento, da gestão de ameaça, engenharia de detecção, casos de uso, né? E essa estratégia de defesa antes de qualquer operação de defesa, seja de monitoração, seja de gestão de vulnerabilidade. Acho que esse papo que a gente queria provocar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas de forma ao vivo. Mas se vocês tiverem mais perguntas, fique à vontade para fazer lá no nosso bom e velho Telegram, nosso canal. Ivan, muito obrigado, meu velho, pelo teu apoio, tuas perguntas, questionamentos, e estar aqui acreditando nesse projeto. Fiquei só assistindo o show, meu camarada. Tá tudo certo. Meninas, Marques e Cristina, muito obrigado pelo apoio de vocês. A Bel está aqui com a gente também. Tá? Então, para quem está acompanhando todo esse material, toda essa jornada, só existe graças a elas. Tá? Um apoio muito forte do time da SANS, da ZUP, do SOC Cloud, da DataSec, para trazer isso aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Amanhã a gente encontra vocês novamente. Amanhã a gente tem outra surpresa para vocês, para encher o saco de vocês aí de noite, tá bom? Mesma hora, mesmo bate-horário, bate-canal. Bate-horário. Boa noite, pessoal. Galera, obrigado. boa noite, tudo Valeu. de bom